S equals B sub W over B sub B. Tapos, yun yung una. Tapos, yung una lang, tsaka yung huli yun. Landaan ko eh. Tama ba yun, ma'am? S equals to W, GS over S o E. Sabi mo naman, ma'am eh. Tapos, yung yung number 10. Ano to, E equals W. Ay, ito yung S equals 1. S equals 1. Ayun. Tapos, E equals WGS. Huh? G. Saturated weight of soil. Ito yung YSAT. YSAT equals to W over V equals to WS plus W equals B. Tapos, dalawa lang din yung kinabisado ko doon. Hindi ko alam kung kabisaduhin siya lahat. Pero, siguro, kaso, sige, susubukan ko. YSAT equals GSYW plus GSW plus WGSW GSYW over 1 E 1 plus E. Tapos YSAT equals open and close parenthesis GS plus E YW over 1 plus E. Tapos pang 12 na yung density of soil, yung mga parenthesis, basta yung density of soil, siya, density P over W, PW equal siya sa yung basta yung density ng water, yun, 1,000 kilograms per cubic meter. Ayun. Yung formula doon, P equals 1 plus W parenthesis PW times G sub S over 1 plus E. Tapos, yung dry density. Dry density. PD equals GS plus PW over 1 plus E. Tapos pang 14 yung saturated density dry, saturated density yung saturated PSAT equals GS plus E. Open and close parenthesis PW over 1 plus E. 15 kanina. 15. Submerge ata to. Submerge Y equals Y sat submerge Y sub equals YW. Yun lang yung nandaan ko. Mahahaba na kasi sila. Tapos, ano pa ba? 16. 16. Submerge. Hydraulic. Hindi ko alam yung formula nun. Hydraulic. Ano ata yun eh. Hindi ko alam.
L ata yun, L equals